this is Luganje. Hello guys, welcome back to my channel. Leo tunaenda kutengeneza half cake, so kindly don't forget to subscribe, like and share. Hapa we have our bowl. Tuko na margarine ambayo nimeiboil. Tuko na wheat flour. Tuko na sugar 7 tablespoons. I have 2 eggs. I have cardamom and vanilla. Tatumia maziwa, and this is chapamandashi. After mixing your eggs and melted margarine, you can add your milk and stir. Stir thoroughly. 1 tablespoon of chapamandashi baking powder. After adding 1 tablespoon of chapamandashi, kindly mix or stir. Utaongeza unga. My sugar. I don't like too much vanilla, so I'll just add a drop. Unga wako ufai kuwa mwepesi kama chapati ama vile mahamri. Unafaa uwe mgumu kidogo. Funika unga wetu kwa dakika 10-15. Tuonavyo mafuta yetu yafai kuwa moto sana. Inafaa kuwa yako warm. Ndio tuweke half cake zetu. Kisha zikishaanza kupanda juu, tutaongeza moto sasa. Hivi zitafanya zikuwe cracky half cakes. Zikipanda juu hivi tutazigeuza ili zifure chini pia. So you'll cook until golden brown, and you'll also repeat the same procedure to all your half cakes.